आत्मदर्शनम आत्मदर्शनम ब्रह्मदर्शनम ब्रह्मदर्शनम आत्मदर्शनम आत्मदर्शनम ब्रह्मदर्शनम 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 सत्यदर्शनम सत्यदर्शनम ब्रह्मदर्शनम ब्रह्मदर्शनम सत्यदर्शनम सत्यदर्शनम. To know the self To know the self is to know the God. is to know the God. To know the God To know the God is to know the truth. is to know the truth. To know the truth To know the truth is to be the truth. is to be the truth. This is the path of This is the path of self-realization. self-realization. Slowly opening eyes. My pranams to all Atma Jyotis. Today we are going to continue with the class Mooladhara Chakra. Let's start with Mooladhara. So Mooladhara Chakra is at the base of the spine, just above the between the anus and the genital, just 1 inch above that. Mooladhara Chakra. Let us locate the Mooladhara Chakra. Chant the mantra. Chant Lam Ling, Lung Ling, Lung Ling, Lung Ling, Lung Ling. So when you chant Lung Ling, you can feel a sensation at some place at the bottom of the spine, Mooladhara. So that is the center of Mooladhara. Chant Lung Ling, Lung Ling, Lung Ling, Lung Ling, Lung Ling, Ling, Lung 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 Ling. Stop. Lung Ling. So can you experience the sensation at the bottom of the spine? Yes. Kalagadi, no. Base. Is that? Could not get it. Reference in the hair. No. Actually, bottom of the sensation. After? ಸರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದೇ ಏನಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಮೂತ್ರ ದ್ವಾರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್. So now what you do is, those who have not felt it, just pull your anus inside. It's called ಮೂಲಬಂಧ. Okay. ಮೂಲಬಂಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Can you feel that? Okay. So that is the place of Mooladhara Chakra. Now Mooladhara means it is the base, it is support for our existence. Okay. Moola, it's ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಆಧಾರ is support. So Mooladhara Chakra is made up of earth element. Okay. Each chakra is made up of one element: earth, water, fire, air, space, and mind, manas. So Mooladhara Chakra represents the earth element. The Adidevata for Mooladhara Chakra is Ganesha. Okay, now Ganesha festival is coming on this week. So Adidevata for Mooladhara Chakra is Ganesha. So what is Mooladhara? Let's understand. Can you close your eyes and visualize the fears in your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ, fears. So different kinds of fear we have. So what type of fears you have in your life? Can you just visualize?
Open your eyes. So, what are the fears we have in life? The old is disease. Old age disease. The second is that if you are not made enough, and then you are not able to support your medical, or you are not able to support your families and things like that, right? These two is keep on coming. Right. Even in your conscious state or unconscious state, you are getting into this. That hey, boss, if I get old and my disease is becoming more, who is going to support? How am I going to live like that? And then I have not made enough to be, buy my own type things. This two fear comes. Fear of money, then fear of reputation, being tarnished or being challenged. Challenge. A fear of safety, basically. Safety. Death. Death. Fear of death. Death is actually loving. There's nothing more beautiful than the death. It's the end of all suffering. But before death is a problem. Actually, aging, disease is a problem. Okay. So what else? Very minor already comes, so not much of it. Taking care of. So Deepak? So for me, fear of dog barking and Huh? dogs, fear of Dogs. darkness Darkness. and water, Water. because I don't know swimming, Okay. and that means fear of death, or it's not fear of death, it's like survival, desire to survive. ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಇದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದೊಂದು ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆ ನಾನು? ಇನ್ನು 8 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇನಾ? 8 months of retirement time. The fear of retirement without problems is not big. 8 months is very short. You can just go and meditate, it will go off. Maybe Sakala and RTA acts are there, and people are not working, and above people are not leaving us. That is difficult in the government job. Then another thing is there is some land property in the village. ಸೊ ಅದು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ನಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಅವನು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ. 4-5 years he took to repay the amount. ಏನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡದ್ದು ಇದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಮಗ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಹೌದು, ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ಅವ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮಗಂದೊಬ್ಬಂದು ಅವನದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂದು ಕತ್ಲು, Darkness. ಕತ್ಲನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ Height. ಹೈಟ್ ಇದು ಫೋಬಿಯಾ ಟೈಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬೀಳಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಫೋಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಯಾರ ಹಂಗಿಗೆ ಬೆಳೆದೆ ಧಾರಾಗಳಾಗಿ ಇದಾಗಬೇಕಂತೆ. So the fear is of, first fear is fear of the body, which is related to survival. Right? Body as survival. So it can get age, disease, so pension, retirement benefits, everything is related to body. Okay? Body related fear. Darkness, water, everything is body only. Ultimately, fear of losing the identity called body. Right? Sharira. Okay. Second is related to mind, reputation. Right? It's related to mind. What happens to my reputation? What happened to me? Reputation. Money is related to what? Survival. Body. Physical. Then you have It's related to mind also. Huh? You want to build Ah. this much and all. yeah, the body and mind. Identity of body or mind.
Then what else he said? Death. So death is actually body. Death is disappearance of the body. Fear of death. Then what will happen? The dependency of somebody is actually related to the mind, manas. Right? Dogs is related to body. The fear related to body. Then the property is related to money, actually, survival. And children related to is our children, which is actually physical relationship or mental relationship. So if at all we have fears of losing what we have, right? Desire is possessing what we don't have. Okay, desire is related to Swadhisthana chakra, fear is related to Muladhara chakra. Desire is I don't have something, I want to possess that. Fear is I have something, I can lose it. Nanತರ ಏನೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಹುದು. That's called fear. It's down, it's working. Let's see, anybody is logged in. Question mark Hamsa 240. Hamsa. Hamsa 240. HAM. See. 240. 3 viewers. 3/0. That means 3 viewers, right? Okay, that's fine. So the fear is always related to losing what we have. Okay. So what we have, body is there, mind is there, relationships are there. Okay. Correct. Body, mind, or relationship. Identity of these, losing of these is called fear. Now the question is, there is some amount of fear is required because otherwise you will not survive. Action नहीं जाएगा. Huh? No action. No action. Now question is, what is reasonable fear and what is unreasonable fear? What is the limit? Where is this is okay and this is not okay? Where is the limit? Yeah, so we can take, like, again, I hate to talk about, but then, these all politicians, they don't require so much of money, right? But they keep on building it. It's not required to build it. But there is some fear that, hey boss, this is not going to use, that is not going to use, and grab. I think that's all coming out of the fear. Whatever they are doing, whatever they are trying to do. See, what happens in case of politicians? Santosha is not there. Yes, what happens with the politicians is that to come to the power they need money. And they need people of anti-social elements also, gundas and all. Now to take care of the gundas and the guys, they need to have money. So now if you don't give the money, these guys are going to kill themselves. So they need more and more money. And the more money you make, you need to feed more people. It's like riding a tiger. So at least one politician has to take care of some 30-40 anti-social elements. So I mean, the when you have a desire, the fear is coming out of survival, and survival has been survival is a question because your desire is started moving up and up and up and up and up. So I think it's a coexistence of these two together. Correct. So now let us see how the fear comes. Okay. So what you look at, you observe your Muladhara chakra. So you remove your specs. Specs you can remove. So now what you do is you visualize your worst fear has come true. Whatever you fear worst, no? So most bad thing which can happen to your life has happened to you. Okay, what you don't like most has happened to you. So then you feel as if it's happening right now. Okay, it's happened to you. So then see what happens to your Muladhara chakra. Okay, become aware of Muladhara chakra. What happens, how the body reacts, you observe. Is it clear? Body reacts in certain way. Right? It's clear. Let's say somebody is afraid of death. Now you have died, let's say.
then the body reacts in certain way. And starting from Muladhara, so you see what happens. Visualize as if it's happening to you right now. Slightly open the eyes. So what did you notice? मस्त कड़वड़ कड़वड़ लगता है कई मुंह सूझ जाता है कन्नड़ तो नक्कर सूझ जाते ही नहीं सूझ जाता right so she gets a disturbance starting from the Muladhara ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಫಿಯರ್ ಮತ್ತೆ 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 headache it became tight like vibrations. Fear. vibration bರುತ್ತೆ Vibrations like body. Like tension. Tension. I don't know. I didn't feel anything on the base of the spine. Yeah. No, actually after closing the eyes, that time I was not feeling anything. This region is a bit heavy. Whole body was heavy, sir. It started from the bottom and it was becoming like, oh my god, it's shivering. shivering right so the Muladhara is center of your fear. Okay, the fear starts from Muladhara trigger. Understand? Muladhara center is the center for the fear. So any fear starts triggering from Muladhara and it goes all the other centers. So if Muladhara center is weak, the person can have larger fear. If the Muladhara center is balanced, the person will have a lot of courage. It's clear? Muladhara center ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಿಯರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. Otherwise there can be a lot of fear and fear starts from Muladhara and spreads to all other parts of the body. Correct? So Adidevata for Muladhara is Ganesha. Okay. Now close your eyes and
visualize Ganesha and say what Ganesha means to you. What is the meaning? What is the importance or significance of Ganesha to you? Right? ಗಣೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗಣೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆನ್ ಗಣೇಶ. So, open your eyes. So, tell me what is Ganesha? Knowledge Mm-hmm. and Vignesh. ಗಣೇಶ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣಿದೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಗಲವಾದ ಕಿವಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ. ಸೊಂಡ್ಲು ಇಂಥ ಭಾಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಅವ್ನು ಮರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ, ಕಷ್ಟವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಎಂಥ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪಾಶ ಇದೆ. ಯು ಟು ಬಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಸ್ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ಅದ ವಾಹನ ಡಿಸೈರ್, ಇಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿಸೈರ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್. ಮುಖ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓಂಕಾರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಇಡೀ ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದೇ ಸರ್ವಸ್ವ. He represents auspiciousness, and then he also represents remover of obstacles, and Vineshwar, and lot of brings a lot of all the problems. So he will remove all the problems from the life, and then will make mind make myself take control over my mind, basically. So he represents that. Just let not your mind ride you, but you ride your mind. You're just, when you're meditating, only one thing is coming,
buddhi. Indeed. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ತಣ್ಣಗೆ ಶಾಂತ. ಶಾಂತಿ. ಗಣೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ದೇವತೆಗಳಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಯಾವುದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ದದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಣೇಶ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಗಣೇಶಾಸ್ ಬರ್ತ್. Okay, so Ganesha is see, the Shiva and Parvati have two children, Ganesha and Subramanya. The speciality of Ganesha is he is the son of the mother. Subramanya is the son of the father. Okay, both are not born together. They are not born. They are born either born to mother or born to father. Subramanya is born to father actually. Ganesha is born to mother. Okay. So Ganesha, Parvati wanted to go for a bath. Now when she goes for a bath, she wants somebody to protect the place. So out of the mud of her body, she makes a statue and gives life to that and says, guard my place, don't allow anybody to come inside. Then Shiva comes inside. Shiva comes there. This boy doesn't allow Shiva to come inside. Okay, so then Shiva gets angry and he cuts the neck of boy. Now Parvati comes and cries and becomes angry. Then one elephant's neck is put on the boy and it's called Ganesha. So now is this an imaginary story? Yes, it is. How much mud he is having like that? The people are questioning about that. See, this is because people don't understand the story. Okay, any story has 3 levels of meaning in India, and most of the people are stuck to only physical meaning. Bhautika. There are 3 levels of meaning for any Indian spiritual story. Okay, they are called Adi Bhautika, Adi Daivika, and Adhyatmika. Repeat. Adi Adhyatmika. Adhyatmika. Adi Bhautika means physical level. The story at physical level. Adi Daivika means a play of gods. Adhyatmika means inner spiritual significance. Okay. So any story is told with these 3 points of view. Okay. So now if you don't understand these 3 points of view, then you can't understand these stories. Then you can think that it's all cock and bull story or useless stories. Okay. But the other thing also, sir, just to if somebody is in the mud of the, then I heard that story that Sitaji's height, and Bhishma was the highest in that particular yuga, and he was only the height of Sitaji's the finger, small finger. No. See, these are all actually these are all actually confusing stories. So when you say these stories, there is physical meaning, metaphysical meaning, and spiritual meaning. Okay. Sitaji's height, Bhishma, what is it? Bhishma or Bhima? Bhishma. Bhishma is only this height of Sitaji means. It's not beam. It's only this height of Sitaji. It doesn't mean the physical height. Okay, it's a spiritual height, not the physical level. So we should not confuse the physical, metaphysical, and spiritual. Otherwise, you start thinking that Sitaji is a giant. Okay, it must be some 1,000 feet, because Bhima itself is this thing. So this is actually, we should not mix the physical, metaphysical, and spiritual. Now I will tell you spiritual meaning of Ganesha story. Okay. Even ಶಿವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಶಿವನ್ ದೇವರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಗಾಡ್ ಶಿವ ಇಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಗಾಡ್.
He could know that he is my son. No, that's what I'm saying. Yeah, that is what is the No, that's spiritual. because Spiritual. see, because people don't understand these three levels. For example, Sita and Hanuman, Sita and Bhima. So we start thinking that Sita is very big, she is touching the sky, and Bhima is of this height. Yes. It's not like that. Not like that. It is a Okay, spiritual so action. we say Einstein is a giant in science. So suddenly we start thinking that Einstein is touching the sky, and everybody else is Lilliput, yeah, compared to Einstein. Huh? So what does it mean? That means See, you can say height in terms of spiritual height. I can say height in terms of achievements. Height in terms of thinking. Now, which Sita you are comparing? Okay, not the physical Sita. There is a problem. So we always think of physical. We are not like that. Is it clear? So first you have to understand. See, this is the problem for us, all of Indians. We don't understand that each story our ancestors made had 3 levels of meaning. Without understanding 3 levels of meaning, we cannot understand a story. First you have to understand Shiva in Indian spirituality means consciousness, Chetana. Shiva is the Chetana. Shiva, Chetana. Shakti is the energy, Prakriti. Shiva and Shakti are one, just like fire and heating is one. They are not separate. Shiva and Shakti are like heat and fire. The light and fire, they cannot separate out. Right? Fire has the Shakti. Otherwise, if there is no Shakti, fire cannot burn. Shiva and Shakti are like that. The Purusha and Prakriti. The consciousness and energy. Okay? So everything in nature is called Prakriti, Shakti. Okay? Prakriti. Parvati means Shakti. Okay? What is Parvata means? Parvata, do you know? Mountain. Parvata means mountain. Right? So mountain represents what? What is mountain? Height. Highest in the matter. Highest in the matter. So matter is represented by Parvati, Shakti. Right? Matter is representing Shakti, Parvati. Parvati is daughter of Parvataraja, which means actually she represents the matter. Shiva represents the consciousness, Chetana. Are you clear? Artha idea? Parvati andrenu? Shakti. Shakti is energy because matter. So now please tell me, where is Parvati? Everything. All this what you see is Parvati only. Whatever you see in the universe is Parvati. Understand? Parvati is not a person sitting somewhere. Parvati is everything. This is Parvati, this is Parvati, this is Parvati, this is Parvati. Everything is Parvati. Matter. Clear? So how much mud has Parvati in her body? Huh? Huh? Whole universe is mud only, no? She can't have mud enough to prepare a boy, yeah? Right? So the story goes, Parvati prepared Ganesha with the mud of her body, which is natural, no? You can prepare with the Bachel's can prepare, she can prepare only mud. Right? So she prepared Ganesha with the mud. So is there anything wrong with it? If you don't understand what is Parvati, what is Ganesha, you can think, how can Parvati have so much of mud on her body? Parvati is everything. Everything in the universe is Parvati. She prepared Ganesha, boy with the mud of the body. Understand? Now do you think Parvati has only one son? Parvati ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ? ನಾವೆಲ್ಲ
Okay. Every being in the universe is son of Parvati, daughter of Parvati. You tell me, what is your body made up of? Mud. Mud only. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಇದು ಗೋಲ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಂ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗೋಲ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಬಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ತತ್ವ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ ಸೊ ಓಕೆ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿನೇ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿನೇ ರೈಟ್ Gold is also from Earth. ಹಾ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾರ್ವತಿನೇ ಸೊ ಪಾರ್ವತಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನೇಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ವಾಟರ್ ಸಿಗಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಯಾವ್ದಿಂದ ಇದು ಮಣ್ಣಿಂದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಮೇಡಮ್ Yeah, 5 elements. main element is mud only Mud, correct. earth element Yeah. right ಮಣ್ಣಿಂದ ಕಾಯ ಮಣ್ಣಿಂದ ಕಾಯ. what is this apple no apple you can eat no Yes. but really apple is made out of taking the essence from the mud and this is only different form of mud ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೂಪ ಅಷ್ಟೇ ಆಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ Mud is converted into food. mud is converted to food and that becomes a Food is body into body. body Food is so now converted into body. Parvati made Ganesha with the mud of her body. Anybody has objection? No. Then again here, Parvati means again prepared him statue. Means again ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇದಾದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ कल मैंने एक पिक्चर देखी बर्फी. Good to watch. It requires a lot of patience to be there. If you like dishing sound and all that, you don't like it. heard 4.5 star. it's 4.5 star, but I heard like some people didn't like it. Maybe some people like it. Down the movie. I watched one movie a week. I only watch one movie a week. I think it's fancy to a movie. No, really. So Parvati made Ganesha with the mud of her body. Any problems? So any problems, sir? People object. How much mud Parvati had mud on her body? No? The whole universe is body. It is your Sharada. So mud is a mud. So now the mud is up to matter is of two types. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ. This is called inorganic matter and your body is made up of organic matter. Right? ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನಿರವಯವ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. And she made a being boy with the What the seed is made up of? hmm? What is seed made up of? Which seed? Any seed, because anything grows by the seed, not by the mud alone. The seed is required for anything to. So again, it's that mud. So it's it has a high There's a energy. transformation of a seed. I can say that by help of mud,
Probably seed transforms into. Seed is also mud only. Mud only. Organic seed is a mud. Seed is mud. Everything. It's organic matter, no? Hmm? Organic matter, no? When you say mud, it's organic matter. That's what you see. Seed's body, no? What it contains? It will contain different elements. Which are nothing but organic matter only. Organic. That's why the matter is of two types, inorganic and organic. ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನಿರವಯವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಗಣೇಶ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಜೀವ ಕೊಡ್ಲು. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಪಾರ್ವತಿ ಇಸ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಪರ್ವತರಾಜ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ನಿರವಯವ, ದಟ್ಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಗು ಹುಡ್ತು, ಆ ಮಗು ಯಾವುದು ಸಾವಯವ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಂದಿನ. ಸೊ ಶಿ ಗೇವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಯ್ತು. ಏನು ಡೌಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾರ್ವತಿ ಗೇವ್ ಬರ್ತ್ ಟು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ವತಿ. ಆಯ್ತಾ? ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ವತಿ. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ant, it can be fish, it can be bat, it can be amoeba, it can be human being. Every living being is son of Parvati. Parvati being the universal mother, she has just not one son. Right? The Ganesha represents all the sons, all the children. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಪಾರ್ವತಿ ಅದನ್ನ ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. When it told as a story, it's told as Ganesha. But she is the mother of every living being, so that's why every child is her own child, including you. Right? Understand? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಗಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? So that first child born is also, you also are that part of that only. And the child born, ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಹುಡ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ನೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮದರ್. ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತೇ, ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮದರ್ ಮೀನ್ಸ್? ತಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೇನು ರೂಪ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತದ ನಮ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತದ? ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಫಾರ್ಮ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದೇನು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ? ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ. ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? Another body. So you know only the mother, which is Prakriti. You don't recognize the father, which is consciousness. Chetana ko recognize ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? She is a beautiful girl. Body. Means what? Body. But she is not body. She is the consciousness, Chetana. Do you recognize Chetana? ನಿಮ್ಗೆ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೀ ಅವರು, ಹೀಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಾಡಿ. Understood? The boy recognizes only the mother. He doesn't recognize the father, which is consciousness. Are you clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಮಗು ತಾಯಿನ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು. ತಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? ಹೌದು. ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನೆ? What are you seeing? You're seeing body. You're seeing my body. Body is made of Prakriti, which is mother. Okay. But can you see me? No. Consciousness, Chetana, that's Shiva. Yes. Yes. Understood. Understood? Yes, sir. ಚೇತನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಕಾಣೋದು. ಹೌದು. Understand? Yes. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋದು. You cannot see the ಚೇತನ. ನೀವು ಚೇತನ ಇದೆ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡು ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಚೇತನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಚೇತನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ಚೇತನಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ್ರೆ ಅವರು, ಅದ್ರ ಬಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್. ಗುಣ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗುಣ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ರೀ. ಸೊ ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಮದರ್. You understand? Any doubt, sir? So this is the first child. Very clear? So that's why Jesus Christ said two things. I am the Son of Man, he said sometimes. I am the Son of the Father, which is actually Father in the heaven. So when you say I am the Son of Man, you are associated with the flesh, body. When I am saying Son of the Father, it's associated with the consciousness, Chetana. So now please tell me, you are son of mother or son of father? Both. How come? Because you have a Chetana as well. No, that now after telling this, otherwise you associate also only with the body, right? When you say associate, mother means not mother, physical mother, it's Prakriti. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಯಾರು ಆಗ್ತೇವೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ದ ನೇಚರ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Is it clear or not? No, not clear. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪುರುಷನಿಗೆ ಚೇತನಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಶಿವ ತಂದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಯಿ. ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದೇನು? ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ ಜೀವ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ. ನಮ್ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬಾಡಿ. ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ನಿನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ ಈಗ ಯಾರ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ತಾಯಿ ತಂದ್ರೆ ತಾಯಿ, ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು? ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು, ಚೇತನ. ಚೇತನ. ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಗಣೇಶ, ಶಿವ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ ಆಫ್ ಗಣೇಶ. ಓಕೆ, ಗಣೇಶನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಏನಪ್ಪ ತಂದೆ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಯಾ ತಂದೆ ಮಗನ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸೋದು, ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಪುರಾಣ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ ಅಂಡ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ನೆಕ್ ಮೀನ್ಸ್ changing all your ideas and putting a new idea, not the physical neck. Okay, so that's why it's people, that's actually, this is actually symbolic always. So that's why you, in front of the Kali mother, you have to offer your neck. Somebody comes and cuts the neck and gives it. It's not giving neck, it's your ideas, all your ideas you have to give. If you mistake the spiritual meaning to physical meaning, you are mistaken the whole thing. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು. ತಿರುಪತಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕೂದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ತಿರುಪತಿಲಿ ಕೂದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ತಿರುಪತಿನೋ ಯು ಗಿವ್ ದಿ ಹೇರ್ ನೋ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? New idea actually. It's actually you drop all ideas inside your head, old ideas, and make your head empty. That's the meaning of that. ತಲೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಯಾವ ತಲೆ ಕೂದಲಲ್ಲ, ತಲೆ ಒಳಗಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ?
ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆ ಬೋಳ್ಸ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸ ಶೇವ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೇವಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್, ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ಶೇವಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೆಡ್, ಎಂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪನಯನ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿ ಶೇವ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಉಪನಯನ ಕಾಲ. ದಿ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ನೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಗಾನ್. Correct? Sir, so what was the need for cutting the head of Ganesh? I'll tell you. Exactly. I'll not miss anything. First you have to understand the confusion between the spiritual and the physical. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ 100%. ಅರ್ಥ ಇದೆನ್ರಿ? ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? So now a new head is given means new ideas are given. Completely new ideas are given. ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ, ದಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಹೆಡ್, ಹೊಸ ತಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬರ್ತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಫಾರ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಶಿವ ಆಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಶಿವ ಇಸ್ ದ ಆದಿ ಗುರು. ಶಿವ ಯಾರು? ಆದಿ ಗುರು. Okay, Shiva is the first guru, Adi Guru. What is the goal of the guru? Guru is ಶಿಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕೋದ? What is the role of the guru? Empty your mind. Guru means destroy. Okay, Ru is light. Light which destroys. ನಾಶ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ. ಗುರು ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಗುರು ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಎಂಟಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಏನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಗುರು. ಓಕೆ, ಹಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಗಣೇಶ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್, is full of ignorance. He can recognize only mother, he cannot recognize father. Chetana ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. So what has to be done by the guru? He has to remove his head. So now what I am doing for you people? This is actually the spiritual meaning of removal of the head, not physical meaning. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I am just destroying it. That's nothing but cutting the head. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಾವು a new head has to be given. ಹೊಸ ತಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಶಿವ gives the new head to the boy. ಹೊಸ ತಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂತ ತಲೆ ಇದು? What type of head is that? ಆನೆ ತಲೆ. Physical. The physical represents the spiritual. ಭೌತಿಕವಾದನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, and that boy's name is called Ganesha. Okay, ಏನು ಅವನ ಹೆಸರು? ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಗಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಣ? ಇಂದ್ರಿಯ ಗಣ, ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಗಣ, ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. Gun means counting. No, Gan is counting in other language. This thing in this sense, Ganesha means Gana means group of sense organs. Indriyagala Gana, Ganesha. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗಣ ಗಣೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಣೇಶನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗಣೇಶನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೊಡ್ಡವು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So Ganesha represents the physical structure of Ganesha represents all sense organs magnified. That's why he is Ganesha. Understood what I'm saying? Ears become big. Okay. ಕಿವಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತವೆ. He is become master of ear. ಕಿವಿಯ ಒಡೆಯ. Eyes become small means sharp. He is becoming master of eyes. ಕಣ್ಣಿನ ಒಡೆಯ, ಕಿವಿ ಒಡೆಯ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ. His nose has become big. Nose is smelling organism. Okay, so he has become master of nose. His tongue
mouth with a big ಇದು ಹಲ್ಲು, ಕೊರೆ ಹಲ್ಲು. It means his mouth is taste sense organs magnified. Taste. ನಾಲಿಗೆ. Okay. And what else is skin? Skin is elephant. Head of the elephant. Okay. Thick skin. Now, please tell me, are you master of senses or you slave of senses now? ನೀವೀಗ ಗಣೇಶ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಾಸ ಆಗಿದ್ದೀರೋ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಾಸ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅದು. After getting knowledge. I understood, sir. So now what stage you are? You are the first stage or second stage? First stage. That is the first child of Parvati. So one who is a slave of the sense organs. Why that one of the trunk is broken? Correct? Yes. Is it clear now? Yes. So Ganesha is clear, right? So Ganesha is Pratama Puja. First you have to worship Ganesha. Why? Control your senses first. So He was the first enlightened being. he is the first enlightened being. ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನು. Before, but there was Parvati and Shiv which were already enlightened. Right? Parvati and Shiva are one. They are different. They were already enlightened, so then these guys were enlightened. So he was the second one. Then No. They are actually the original consciousness, primordial consciousness. They are not Then born. count. They are not born. This is the born guy. They are actually existing all the time. The first born and first enlightened is Ganesha. First human being. First being, you can say. He represents first being who is enlightened. ಮೊದಲನೆಯ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನು ಗಣೇಶ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನ್ರಿ? ಸೊ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ನೀವು ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜ್ಯ ಗಣೇಶ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಜ್ಞಾನ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಜವಾದ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡು. ಏನ್ರಿ? ನಾವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾತಕ್ ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ, ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಪೂಜೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ದಿ ವಿಸ್ಡಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದು? ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ. ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಪ್ಪ ಬಂತ. ಏನ್ರಿ ಡೌಟಾ? ಏನ್ ಡೌಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗೋರು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಗೋರು ಇದೇ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಪ್ಪ. ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು? ಗಣೇಶ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಧ್ವಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನಕಾರಕ. He is the Vignakaraka and he is a Vigna Vinayaka. Vignakaraka means he will create trouble. Why Ganesha will create trouble for you? Because you are doing anything out of ignorance. If you do out of ignorance, there is no worship of Ganesha. ಜ್ಞಾನದ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಜ್ಞಾನದ ಪೂಜೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ? ಏನ್ರಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Metaphysical meaning. There is a physical meaning, there is a metaphysical meaning, there is a spiritual meaning. Physical meaning ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ. Physical body form. So example ಹೇಳ್ಬೇಕು, Krishna was born in Ayodhya, Mathura. Is a physical. There is a date and time. ಆಯ್ತಾ? Krishna is avatar of Vishnu. Vishnu is ಅವತಾರ. That is metaphysical. ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ. Krishna is inside me. It's ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. So ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್?
Last one. ನೀವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ? First. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಯಾರಿಗೆ? ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆಯೋರಿಗೆ, ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ಭಕ್ತಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಮೂರನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮೂರನೇದು. ರೈಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Any questions? So, to worship Ganesha means to bring Ganesha into your life. Okay? Ganesha ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. Have you brought Ganesha into your life? If Ganesha comes into your life, Savita Pan. Do. If Ganesha is in your life, so then how you live your life? ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. Huh? ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅಲ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ರಿ, ಗಣೇಶ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಗುಡ್. ಒಂದು ದೇವಳು ಹಾಸಿ, ದೇವಳು ಒಂದು ಹಾಸಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಸಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Recognize our father. Ganesha Mandra. Recognize your father. Right? Are you clear? So otherwise you recognize only the mother. So if Ganesha is in your life, first thing how your life will change. Ganesha has sharp eyes. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಏನಿದೆ? ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೇಳೋದ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮುಂಚೆನೆ ಮನೆ ತಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಳಾದವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ. ನಿಮ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಡೈಲಾಗು. ಗಂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿ ಗೊತ್ತು, ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಗಳ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೆಸ್ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಚೆಸ್ ನೋ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅದರ್ ಗೈ ಇಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೈ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ದಿಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್. If they 30 moves they are thinking. So that guy thinks 30 moves. After they think 35, 32, 34 moves, this guy will keep one coin. 44 ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. So have you listened to anything with the sharp hearing? The sharp hearing is called Ganesha. ಗಣೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. How you have to live in the physical world. Right? Sharp eyes, sharp smelling. Okay? Eating. Now 2 ಹಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಲ್ಲು ಫುಲ್ ಇದೆ. There are 2 teeth. The teeth represents Dvaita, duality. ದ್ವೈತ. ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಒನ್ ಟೀತ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ್ವೈತ, ನಾನ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ. ದ್ವೈತ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ವೈತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ? No truth is all.
What is all one? All in there's no two separate entities. All part of cosmos. ಶಿವೋಹಂ ಅದ್ವೈತ. ಶಿವೋಹಂ. ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದ್ವೈತ. ನಾನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ವಾ? ಅದೆಂತ ಕಲಿಯೋದು? ನಾನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ, ದೇವರು ಬೇರೆ. ನಾನು ಒಂದಾಯ್ತು, ದೇವರು ಒಂದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇರೋದೇ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ. ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಎರಡು ಹಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ವೈತ, ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಕಟ್ ಇಂಟು ನಾನ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಅಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಿಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಲಿಸ್, ಸಂಕೇತ ಆಫ್ ಆನಂದ. ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನಂದ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, contentment. Okay, the mushika or the mouse means ahankara, ego. Okay, so now Ganesha represents a state of a ಜ್ಞಾನಿ. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆ? So ಜ್ಞಾನಿ with his sense organs sharply magnified, he lives in the present moment. ಈ ಕ್ಷಣ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವೇನಿರ್ತೀರಾ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್? ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್? ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? There's no fear then. There's no fear. Fear God. That's Ganesha. Fear will be temporary. Huh? Fear No will be fear temporary. here. No fear. No present moment. What is the fear here? Maybe somebody is attacking you, then that moment there will be fear. That is only fear. That's only response. Temporary. They are required for that moment, no? Henry, if there's a fear in your life, please write in a bold letters, Ganesha is not in my life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ in my life. If there's no fear in your life, that means Ganesha is in your life. ಗಣೇಶ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಗಣೇಶ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ. ಏನ್ರಿ, ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. The worship of Ganesha means bringing Ganesha into our life. Bringing Ganesha consciousness into our life. Alright? Ganesha consciousness means to live in the present moment. With the full utilization of sense organs. Is it clear? If you are fully in the present moment, then Ganesha is in your life. Have you seen any child? Magu nodidra? ಮಗು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಗು ಒಂದು ಕೋಣೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಕೋಣೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋಣೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕೋಣೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ನೋಡಿದಿರಾ? See, you are living in that house for 10 years. A child walks into the house. One moment it is like this. Then says, I want that. ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿರಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವೈ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಮಗು ಏನೋ ಈ ಕ್ಷಣದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈ ಕ್ಷಣದ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ದೆನ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಗಣೇಶ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಗಣೇಶ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ?
What Akhilesh? Fear and desire actually, sir, pulls the present moment, pulls us into past or present. Past or future. So, ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖತನ. ಇದು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ಖ ಅಲ್ಲ, ಗಣೇಶ ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಮೂರ್ಖತನ ಧೈರ್ಯ. ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕತ್ಕಲ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದ ಧೈರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ. Okay, you want a break? Yes, sir. Yes or no? Okay, we'll break for 5 minutes. We'll break for 5 minutes. You want to have coffee or tea? You can have that. Coffee, tea, over there. Then we'll join 5-10 minutes. You can have a break and come back. When you're sitting in this Vajrasana, you should not be sitting like this. No, that's not. It should be like this. Yeah, that's not Padmasana. Yeah, flat. It should be. It's a pattern like that. Sit down, sit. Bring your legs, these two legs close. Front side, not V shape. This will be like this. ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು Then you will be automatically feeling very easy and you can sit for long. ಅದೇ ಈಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸತ್ತು Is it not right? ಮಜಿತ್ ಅದೇ ಈಸ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಕಡೆ Wonderful. ರೈಟ್ ಆಯ್ತು. You want it, huh? You got क्या नाम था? ರಜಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಒಳಗೆ ಸಂಗೀತ बामणाला चिकेची हेची असं मस्त बंड देखील करता असत नाही बंड दैर्य ज्ञान केला आहे ना बंड दैर्य केला महिषी करता समाज ಗೊತ್ತसून ऑनलाइन स्कूल केलं तर बंड दैर्य म्हणायचं नाही केलं ते सांगता असायची चिकेची हे करायची कंट्रोल करायची ते चिकेज मका मस्त कळवायला कळत बंड दैर्य म्हणजे व्यापार अंत होय मस्त हे करता असायची ब्रॉडकास्ट ते मग ನೀರ पण असं गोष्टी म्हणून कळला